Hare Krishna. So, it is explained in the scriptures. There are many species of life, but human birth is very rare. Jalajanava-lakshani sthavarani lakshavimshati krumayardra sankhyakhya. Jalajanava-lakshani, there are actually 9 lakh aquatics. 9 lakh aquatics. So many birds. Sthavarani lakshavimshati. So human birth is very rare, and after obtaining this human form of life, to obtain a spiritual master is very rare. There are actually, we are all trying to be spiritualized. As we are discussing that we are not the matter, we are the spirit soul. We are not this body. And therefore, this human form of life should not be wasted like animals. One should try to achieve something concrete, something real, permanent in this lifetime. В этом мире очень много разных видов жизни. Есть 8 миллионов 400 видов жизни. Из них 9 миллионов 900 тысяч это животные, 40 Итак, в этом мире очень много видов жизни. И люди это некоторые очень редкая возможность родиться человеком. Людей гораздо меньше, чем другие виды жизни. И если мы родились человеком, то нужно, наверное, сделать нашу жизнь одухотворенной. So actually, God is not formless. He has a form. Because in the Holy Bible it is told, God made a man in His own image. Means we are made according to the image of God. Also in Quran, Holy Quran, it is told that Anmillah Kilah Surati, that Allah has a form. So it means that all the scriptures in the world, they tell that God has a form. He is not formless. There is nothing formless in this world. В Писании говорится о том, что у Бога есть образ, облик. Например, в Библии говорится о том, что мы сделаны по образу и подобию Бога. А в Коране говорится о том, что у Аллаха есть тоже образ. So, all the scriptures in the world, whether it is Bible, in Bible it is told that the hallowed be thy name. O Lord, I will utter your name from morning till evening. In Quran, 99 names of Allah have been described. And all the sadhakas have been told to utter those names. In our scriptures, innumerable names have been mentioned. And everyone has been advised to do the rosary, to chant the holy name. В Библии говорится о том, что нужно повторять святое имя Бога. В Коране описывается 99. 99 names. Описано 99 имен Аллаха Бога. Таким образом, 999, хорошо, я просто прослушала. 999 имен Аллаха Бога. И розмарин? Rosary like choice. Чутки. И у разных культур, разных верований тоже есть четки, на которые повторяют имена Бога. Скажите Таспект? Да, таспект. Они знают. Таспект. Это мусульмане. У нас гости есть мусульмане. But also in the Holy Bible it is told by Saint Isaiah that one who is killing a cow is guilty of a manslaughter. One who kills an ox is guilty of manslaughter. Also the commandment has been given by Musa or Moses. Bhagavan, God gave commandment to Moses that thou shalt not kill. So there are 10 commandments given by God to Moses, and one commandment is thou shalt not kill. So therefore,
Bible also, the clear message of Bible is that one should not kill animals. Итак, Бог говорил Моисею 10 заповедей, среди которых было «не убий». И убийство скота тоже равнялось убийству человека. No one wants a war, but there is a war between Catholics and Protestants. There is a war between Shia and Sunni. There is a war between Hindu and Muslims. These wars are unnecessary, but they will come as a reaction to animal killing. Because animals are also made by God. And so therefore, anyone who kills animals, there will be certainly a war. And Muslims will kill Muslims, Hindus will kill Hindus, and Christians will Christians. No need to have any external enemy. Enemy is within. Никто не хочет войны. И тем не менее мы можем видеть, как в мире много войн, как воюют и между собой христиане, католики, протестанты, так христиане против мусульман, мусульманы против хинду. Никто не хочет этих войн, но это следствие того, что люди убивают животных. Это следствие насилия, которое порождают они сами. So the word meat means me plus eat. Me means I, eat means eating. I am eating that animal will eat me in the next lifetime. Like yesterday we were saying that Krishna is standing in front of the bejeweled pillar. This is like a mirror. And Krishna is telling, don't tell the mother I will give half the butter. Then the reflection is telling I will give half the butter. So like that, don't tell the mother, the reflection is telling don't tell the mother. Oh, you are my friend, you are my friend. You are my enemy, you are my enemy. Reflection is reflection. Whatever you do to the reflection is also doing like that. So therefore, when this verse came in the mind of Rupa Goswami, he was writing the verse. Dadati pratigranati guhyam akhyati prachati bhunte bhojayate javashravedi patalachana. How Krishna is dealing with his own reflection, he wrote this verse. If you give, you will receive. If you talk sweetly, you will receive sweet. And if you kill, then you will also be killed. Reaction is always there. У многих культур, на многих языках мира мясо имеет смысл «я поедаю себя». Например, английский «me eat» – «я ем себя». На русском языке «мясо». На древнем русском языке это тоже имеет тот же самый смысл «я поедаю себя». В каждой культуре изначально закладывался смысл о том, что если ты кому-то причиняешь плохо, ты получаешь то же самое. Если ты кого-то убиваешь, ты будешь убить так же самым. То, что ты делаешь другим, то обязательно придет к тебе. Как вчера мы рассказывали историю про Кришну, и Кришна, когда был маленький, он играл со своим отражением в зеркале. В этом зеркале Кришна он был маленький, предлагал горсть масла, и отражение показывает то же самое. Кришна улыбается, отражение улыбается. Кришна сердится, отражение сердится. Что бы мы ни делали другим, это обязательно возвратится нам. И если мы делаем кому-то вред, насилие, это возвратится нам. Мы будем убиты. Если мы кого-то убиваем, мы будем убиты. So therefore the cow gives the milk to us. I drank the milk of mother maybe 1 year, 2 years. Generally speaking, the baby who drinks the milk of the mother for 5 years become a perfect brahmachari. But anyways, no mother will give breast milk for 5 years. And so after 1 year we switch to the cow's milk. And then rest of the life we drink cow's milk. So the cow is like our mother. And my father used to work very hard in the office, college, teaching. And I am very indebted to my father. But ox worked even harder than my father. Ox used to till the field all day long. And to kill the mother cow who's giving milk to us, and to kill an ox who's like our father, working so hard in the field. Previously there were no tractors. And since the tractors have began, the cow slaughter has increased. Actually the tractors are unnecessary. And because of these tractors, cow was eliminated, oxen were eliminated. So they needed petrol. For petrol, then countries like America and other countries, they started attacking Iran, Iraq, and there was a war. So we killed the cows, we killed the oxen, and now there is no
energy source, so they are killing Muslims in Iran, Iraq, Afghanistan. So all these problems came because Muslims killed cows and oxen. Когда мать дает нам молоко, она дает нам жизнь. Кто дает нам молоко, мы называем своей матерью. Корова дает нам молоко, также для жизни. Поэтому она естественным образом является для нас матерью, она питает и дает нам жизнь, все необходимое для нас. Корова, вообще принято говорится, в Писании говорится о том, что если женщина кормит ребенка до 5 лет, то это вырастет очень благоразумный, проницательный человек. И он может быть хорошим студентом, брамачари. Бык издревле был как отец для семьи. Потому что если сейчас отцы работают в офисе и зарабатывают деньги, то раньше не было бульдозеров. И все жили на том, что принимают зерно, кушают зерно. А зерно откуда? Пахали все это время быки. Бык, он как отец. Сейчас быков убивают. Мусульмане убивают быков. Но это приводит к тому, не только мусульмане, это приводит к тому, что используют, теперь техника появилась, для техники нужно топливо. Для топлива нужны огромные источники, природные источники. Поэтому возникает война между странами, когда и Америка посягает на Иран, Ирак и убивает мусульман, потому что все теперь бьются за это топливо. Про Афганистан вы не сказали. Ну, я много чего не сказала. Вопросы потом. Вы неправильно переводите сейчас. Он сейчас неправильно сказал. Он сейчас по-другому сказал, а вы неправильно переводите. Вы просто на свой лад переводите и все. Он про Афганистан сейчас сказал. Ну хорошо, и в Афганистане тоже войны происходят. Ну и дальше. А что дальше? Просто слушайте, ладно? Просто слушайте. It is explained that we studied in Bhagavatam, Vadanti tattva vidas tattvam jnanamadoyam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shamdate. That Bhagavan has 3 aspects, Brahma, Paramatma and Bhagavan. The Brahma is the bright light around the body of Krishna. And unless that light is removed, we cannot see the true form of Krishna. We cannot see the true form of Krishna. So Allah is like that Brahma. And that is the light around the body of Krishna. But meditation on Brahma alone will not help us. We'll have to meditate on the personal form of Krishna. So therefore, in all the religions in the world, mainly Brahma is worshipped. So you'll see that all religions in the world, they are worshipping the bright light around the body of Krishna, calling it different names. But the Bhagavan conception is given in Bhagavatam. And unless we worship Bhagavan, we cannot advance in bhakti. Бога видят по-разному. Бога видят по-разному. Как свет, как высшую душу и как личность. И Аллах, который описан в Коране, это не что иное, как свет от облика, образа Кришны. Вот этот прекрасный духовный свет, он имеет разные названия. В Ведах он называется Браман, а в Коране он называется Аллах. Но медитация на Брамана, этот божественный свет, менее полезна, чем медитация на Бога как на образ. So therefore, the beautiful form of Bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu, he was speaking with Chand Kazi. And he told Chand Kazi that, first Chand Kazi told that there is cow killing in Hindu religion also, because they do sacrifice of the cow. Then Mahaprabhu told that in Kali Yuga it is not allowed. Previously in Indian religion, they used to cut up an old cow, offer in the sacrifice, and by the power of the mantras, a brand new cow used to come. But in Kali Yuga there are no such priests who can do such sacrifice. So therefore, cow killing is not allowed in Kali Yuga. Ashwamedham gavalambam sannyasam palapetrukam devarena sudutpatti kalopam panchavivarje. So cow killing is forbidden in Hindu religion in Kali Yuga. Understand? And Mahaprabhu told Chand Kazi that why Muslims are killing cows.
there is no need to kill cows. So this was very wonderful discussion is described in Chaitanya Charitamrita between Chand Kazi and Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu told in the Quran, in the beginning tells that God is formless. But then in the end, Quran accepts that God has a form. God is not formless. Quran accepts in the end that God has a form, God is not formless. В Чайтанья Чаритамрите описана беседа между Чан, Кази и Чайтанья Махапрабху, где Чайтанья Махапрабху осуждает, не нужно убивать коров. И на что Чан Кази это правитель мусульман в Навадвипе 500 лет назад. Это знаменитый правитель. И Чан Кази говорит, ну ведь у вас в Ведах тоже написано, что проводится жертвоприношение коровы. На что Чайтанья Махапрабху сказал, что да, издревле это делалось. Издревле в Ведах описано о том, что бралась уже старая корова, она была приведена в жертву. Но те священнослужители, которые проводили этот обряд, обладали огромной силой, и мантры обладали другой силой, и корове давали новую жизнь. То сейчас, в данный момент, в эту эпоху, это невозможно. У людей нет таких возможностей, невозможно найти таких чистых священнослужителей. И мантры уже так не работают, нет такой силы у мантры. И поэтому в Кали-югу, время, в котором мы сейчас живем, такие обряды запрещены. Если ты не можешь никому дать жизнь, ты не имеешь права никому отнять по этому принципу. So therefore, the great prophet of Christianity, Islam and also Judaism is Abraham. He is actually called Ibrahim by different names, but he is actually our Brahma, the original sage, original spiritual master. So Abraham, Brahma and Ibrahim, they are one and the same personality, and therefore we are in the same Guru Parampara as Muslims. We are not different. So therefore we are Muslims and Christians and Jews, they all are God brothers. So we should all worship Krishna, the Supreme Lord, who is the Guru of even Brahma. Abraham and Abraham and Brahma, like that. В Библии описан, да, пророк Авраам, в Коране описан Ибрахим, в Ведах Ибрахим. В Ведах написан Брахма. На самом деле это одна и та же личность, которая дала жизнь этому миру. И христиане, мусульмане и хинду фактически являются духовными братьями. So the great saint Jesus Christ, he came to India. From the age of 20 to 32, what Jesus Christ did, it is not described in any Bible. But actually at the age of 20, Jesus set out for India. And when he came to India, he came to Vrindavan. And there Jesus Christ, he asked, what is the name of the God you worship? They told that we worship Lord Krishna. Then he pronounced that as Christos. And then, or Krista, and then it became Christ. So he said, my father's name is Christ. So Jesus, he accepted Krishna as his father. That was his relationship with Krishna. And it is a one bona fide melo that we accept God as our father. And he said that, I am the son of God. And in fact, we are all sons of God. Whatever religion we belong to, there are not many 15-20 gods. Maybe we see the moon in the sky. On the first day, we see a small crescent moon. Then Dvitiya, we see a little bigger moon. But on 15th day full moon, we see a very big moon. But there are no 15 moons. They appear to be different. Similarly, God is one. He appears according to conception of the sadhaka. And they call him by the different names. Allah, Jehovah, Adonai, like this. But the names, Krishna is all attractive name. He is all attractive. So he is called Krishna. В Новом Завете описана жизнь Иисуса Христа, где не видно, где он был с 22 до 32 лет. Но в Индии сохранилось много записей о пребывании Иисуса Христа в разных местах.
И когда Иисус Христос пришел в Индию паломником, Он принял веды, и Он принял о том, что Верховная Личность Бога — это Кришна. Тогда Он произнес Криста. Позже стало Христос, Христос. И когда Он вернулся обратно в Иерусалим, Он говорил, что «Я Сын Бога». Мы все сыновья Бога. Кто бы мы ни были по вероисповеданию в данное время, христиане ли мы, мусульмане ли мы, хинду или кто угодно, мы все являемся сыновьями одного Бога. Если на небе находится одна луна, то неважно, как она выглядит, месяц, полумесяц, это полная ли она, либо ее не видно, это все равно одна луна на небе для всех. Точно то же самое, что не существует 50 или больше богов на небе. Там одна Верховная Личность Бога, которую мы просто воспринимаем так, как можем. It is told in the scriptures, the Holy Quran, that Allahu Akbar, that Allah is the greatest. So this statement is based on the Upanishads. Upanishads are the origin. The Vedas are the origin of all literature, whether it is the Bible or Quran. They have taken the knowledge from Upanishads. Upanishads tell Anor Aniyam Mahato Mayyan, that Krishna is smaller than the atom and is even bigger than the sky. So, telling that Allahu Akbar, the God is the smallest, this is actually one side. But other side is that God is not only the greatest, but is also the smallest. So he is Andantarastha Paramanu Chayantarastam Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Brahmaji, he told in Brahma Samhita that Krishna is present in every single atom as the localized super soul, and also he is very, very big. He is covering entire Brahmanda like Mahavishnu. So in this way, all scriptures in the world, they are based on Vedas. Можно видеть о том, как разное знание в разных религиях берет свои источники в Ведах. Например, в Коране говорится «Аллах Акбар». Это обозначает, что Аллах самый великий. То же самое знание можно видеть в других культурах. Но больше информации о Боге мы видим в Упанишадах. Упанишады являются собой изначальными ведами. В этих ведах говорится, в Упанишадах говорится о том, что нет, Бог, Он больше самого большого и меньше самого малого. И как мы уже упоминали про Браму или про Авраама, то он в своей молитве к Богу говорит о том, что Бог, Он с одной стороны находится в каждом атоме, то есть повсюду вокруг нас, а с другой стороны Он больше, самый величественный, потому что Он все это мироздание образует, творит. So, no religion in the world tells you that this is a very happy place. This place is very full of all miseries. So, every religion tells us that we should escape this material world as soon as possible. One time there was actually an flight. An airplane was flying in the sky. It crashed and 3 persons using parachute, they fell down on one island. One was Indian, one was Russian and one was American. So that time the American man, he prayed to Bhagavan that I have family in New York, I have business, please take me there. Then Bhagavan sent his messenger and that messenger took the American man to New York. Then Russian man, he also prayed to Bhagavan, I have business in Moscow, I have family there, please take me there. Then Bhagavan sent his messenger and took the Russian man to Moscow. Now Indian man was left on that island, he also began to pray to Bhagavan. Then Bhagavan sent his messenger, what do you want? Then he told messenger that when our plane crashed, there was an American man and a Russian man. Then first American man prayed and he had business in New York, we took him to New York. Then Russian man also prayed, he had business in Moscow, so you took him to Moscow. But now I am here alone, I am so bored, you bring them back, you know. So this is our condition, that when we start devotional life, then our family members tell, no, you come back to the normal, you come back to the island where you are there, you know, why you are escaping. Huh? So this is our condition, no one wants us to do devotional service.
В каждой религии говорится о том, что этот мир полон страданий. В каждой религии призывают предаться Господу, служить и уйти к Нему. И Махарадж рассказывает историю. Был один рейс. На самолете летело трое. Американец, индус и русский. Произошла авиакатастрофа, и все трое опустились на парашютах на один остров. Тогда все трое стали молиться своему Богу, то есть одному Богу. Русский говорил: о, у меня в Москве бизнес, семья, пожалуйста, Господи, помоги мне вернуться туда. И он ушел туда. Американец молился: о, у меня в Нью-Йорке большой бизнес, у меня семья, и ему тоже Бог туда перенес. А индус, который остался на острове, говорил: ну так все хорошо было, ты вот отнес одного, отнес другого, а теперь скучно, верни, пожалуйста, обоих. Вот так в этом мире наша семья тоже своими привязанностями утягивает нас от того, где мы хотим быть. So one time there was one devotee, his name was Ramanacharya had a disciple, his name was Bhenda Bhagat. And he was a great devotee. One time Ramanacharya told him, oh, we have the deity of Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman. You should worship them. But he was newly initiated, he didn't know how to worship the deity. So therefore he said, Gurudev, I cannot worship the deity, I don't know how to rules and regulations of deity worship. Then Ramanacharya told him, exactly like you take care of your body, you take care of the deities. That's it. Just like you take care, you feel hungry, you eat like that. Deity also like that. Take care like that. So Bhenda Bhagat said, all right. Then Gurudev left with all the disciples. Bhenda Bhagat was alone. So then he began to take care of the deities just like his own body. What is the name of that person? Bhenda Bhagat. Bhenda Bhagat. Итак, однажды рассказывает историю о Рамануджи Ачарье и его ученике Бенда Бхаге. Бенда Бхаге. И Рамануджи Ачарья, учитель, передал своему ученику божества для того, чтобы он начал учиться поклоняться Богу. И уходил уже. А тот спросил, а как это делать? Я ничего не умею. И Рамануджи Ачарья объяснил ему, точно так же, как ты заботишься о своем теле, так же ты должен заботиться и о нем теперь. So that time, Bhenda Bhagat, he got up in the morning, then he went to toilet, passed stool, then he went in the jungle, passed stool, came back, took bath. Then he thought, now Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman, they will also have to go to toilet, because they are also, Gurudev told, take care like human beings. So then he brought 4 pots of water. He told, take these pots and go to the jungle and clean your belly, otherwise you'll have stomachache. So then he put the pot in front of them, and Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman were looking at each other. What is this? You know, how come we have to go? But Bhenda Bhagat, he waited for 10 minutes, 15 minutes. But when he saw that Ram and Sita not obliging, he became very angry. He took a stick. He said, better you go to toilet, otherwise you'll have stomachache, then my Gurudev will come, he'll scream at me. Then Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman, they immediately grabbed the pot, they went to the potty, to the toilet in the jungle. Then they came and they took bath, you know. And so this is how the Bhenda Bhagat made them go to toilet. Итак, Рамануджи Ачарья передал своему ученику божества Рамы, Ситы и Лакшмана. И когда утром ученик проснулся, он, естественно, пошел в лес, сходил в уборную по нужде. Для этого люди подмываются после этого. И когда он вернулся, он подумал, ну, значит, божествам теперь нужно тоже пойти в уборную. Он поставил перед ними чаши с водой и сказал, что вот отдаю вам 10 минут, идите в лес, справитесь, помойтесь, и потом я приду. Когда он ушел, божества стали переглядываться друг на друга. Чего им теперь делать в такой ситуации? И когда ученик вернулся и увидел, что ничего они не сделали, он стал их ругаться. Я же вам говорил, если вы этого делать не будете, у вас будут проблемы с животом. А потом придет мой учитель и будет меня ругать за то, что я за вами плохо слежу. Он взял в руки палку и уже стал им грозить. So then Bhenda Bhagat, he thought, oh, who will cook now?
and there is nothing to cook. Gurudev has not left any money for prasadam. So what will happen? Then he saw that one old man came carrying so much bhoga. He brought so much dal, sabji, chapa, for everything, vegetables, spices, everything, carrying on the shoulder. And he said, "Oh, my master has sent his donation." Then Madam said, "Very nice. This is very wonderful that you have brought this so much, this thing." He said, "Yes, yes. And my master has told me to do service in this temple for some time, few days." "Okay, very nice. You have brought the bhoga and you have brought this. Someone want to do service. Okay. Now you start cutting the vegetables you have brought. Wash it and cut vegetables." Benda Bhagat told. Then he started. But Benda Bhagat didn't know how to cook. Then one old lady came walking with a stick in the hand. And she said, "I am little old, but I can do very nice cooking. I have no place to stay. Can I stay in the temple and do cooking every day?" "Oh, very nice. You are also come. You can cook. And this old man will now has brought the vegetables and he will serve." So in this way, that old man and old lady, they used to stay in the temple and do all the service of cooking. But they used to make so much prasad that Benda Bhagat used to offer to Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman, and after that a lot of prasadam used to remain. Then he used to call different people in the village and used to feed them. Then gradually number of people started coming, increasing. But this old man from nowhere used to bring so much groceries and used to cook. So every day big feast was going on in the temple. Итак, когда далее Бенду Бхагават стал думать о том, как же он будет и чем же он будет кормить теперь божеств. И пока он думал, вдруг появился один пожилой человек, который нес в себе целую котомку, корзину различных продуктов. Там было и зерно, и горох, различные виды дала, овощи, фрукты. И он же сказал: "Мой духовный учитель послал меня сюда, чтобы я это передал и также совершал служение в храме". Хорошо, обрадовался Бенду Бхагават. Будет теперь кому служить в храме. Он стал думать, а как теперь он будет готовить? Он ведь не умеет готовить. И вдруг в дверях появилась пожилая женщина, которая постучала и сказала: "Мне негде жить, вот если бы я жила в храме, я могу замечательно готовить". И тогда появился уже хороший повар, появились все продукты, появились деньги. Тогда Бенду Бхагават, когда начали приготовление для божеств, появилось очень много прасада. И его было так много, что Бенду Бхагават пошел в деревню, в селение и стал приглашать людей, чтобы они пришли на обед. Изо дня в день у них была пища, у них были все служители в храме, и каждый день было все больше и больше прихожан в храме. So then, everywhere the news spread. Even Ramacharya came to know that my disciple is arranging many big feasts. And many disciples of Ramanujacharya, they also returned to the temple to see how their godbrother is serving feast. And they also began to enjoy nice feast, morning and evening. So they said, "Very nice, we are getting nice free prasad. We can do so much bhajan here." Then Ramacharya himself was very curious. How my disciple is arranging so many big feasts? So he came there and he went to see in the kitchen how he is arranging the feast. Then he saw that old lady was no one else but Sita Devi, and old man was nothing but Hanuman. Hanuman and Sita Devi were cooking for Ram and Lakshman. Then tears started flowing from his eyes. That just to Gurudev's order is there, and therefore Bhagavan's associates are helping the devotee cook. So if you are very short of help, don't worry, Sita and Hanuman might help you. Итак, повсюду разносилась весть о том, что Бенду Бхагават теперь делает огромные пиры, много прихожан. И тогда много учеников Рамануджачарьи тоже прослышали об этом, стали жить в этом храме. Весть дошла до его учителя Рамануджачарьи. И Рамануджачарья заинтересовался, вернулся в этот храм, как там поживает Бенду Бхагават. И когда он зашел в храм, когда он зашел на кухню, он вдруг увидел, что сам Хануман готовит для Рамы, Ситы, Лакшмана. И сама Сита, как пожилая женщина, готовит у плиты. То есть они просто приняли разные облики и сами готовили для Господа Рамы. Да, это из Рамайны. И Рамануджачарья прослезился. Если мы служим Господу Раме, то обязательно все в этой жизни обеспечит сам Господь Рама. So one time there was one devotee of Lord Krishna, his name was Eknath.
Oh, he was good devotee, but he never used to become angry. That was his quality. Whatever you do to him, he will not become angry. So one time the villagers, they had a competition to make him angry. So they told one man, young man, when Eknath will come out of the river Godavari, take bath, you go and spit on him with palm. So you're chewing the palm, red thing, and then you spit on him. Then he'll be angry with you. Then we'll give you a big reward. We'll give you 100 rupees. So then he went and he waited there. Eknath Swami came. Eknath ji came and he took bath. He was a householder, Eknath. So he took bath and then this man came and he spat. And then Eknath said, all right, Hari Bol. Then he went and took bath in the Godavari again. He came out again this man spat. So this happened 108 times. So after 108 times, that man fell down at the feet of Eknath. So, sir, I was only shown the temptation of 100 rupees. So for this I was trying to make you angry. So I was spitting 108 times. But now I am tired of spitting. But you are not tired of bathing. Eknath said, oh, I am very thankful to you. This Godavari is not different from Ganga. It is manifest from the mind of the great sage Gautam. So you have given me opportunity to bathe in this holy river 108 times. And if you had told me that you are going to get 100 rupees to make me angry, I would have become angry first time itself. If you would tell me that you will get 100 rupees for making me angry, I would have become angry first time itself. Okay. Был один великий преданный Господа Кришны, которого звали Эканат. И он прослыл тем, что никто никогда не видел его рассерженным. Люди уже стали пытаться вывести его из себя, но никого ничего не получалось. И тогда ради азарта один человек попросил другого рассердить Эканата и пообещал заплатить ему 100 рублей за это. Когда Эканат, это был семейный человек, пошел утром совершать омовение в реке Годавари, он вышел чистый и возвращался домой. Тот человек, которого обещали заплатить 100 рублей, уже ждал его в кустах. И когда Эканат подходил, тот сплюнул на него то, что он жевал орехи бетеля. Орехи бетеля — это смесь различных трав, ореха, который, когда ты жуешь, окрашивает в красный цвет. То есть он вот этим вот красным изо рта сплюнул на Эканата. Эканат ничего не сказал, Харибол сказал и пошел опять совершать омовение. Так он выходил, а тот плевал на него. Эканат опять выходил, а тот плевал на него. И это было 108 раз. Наконец, когда это произошло на 108 раз, человек, который его плевал, просто упал к нему в ноги и стал просить прощения. «Простите, — говорит он меня, — мне просто хотели заплатить за то, чтобы я вывел вас из себя». «О, ничего, — сказал Эканат, — я вам очень благодарен, потому что Годавари, она не отлична от Ганги, она появилась из ума Гаутама Риши. И поэтому это так благоприятно совершать омовение в Годавари 108 раз. А если бы ты мне сказал, что тебе за это хотели заплатить деньги, я бы рассердился ради тебя в первый раз». So one time one man, he wanted to make Eknath angry. So he came to the house of Eknath Swami and then he began to jump on his back and he climbed on his back of Eknath. Eknath was not angry. He was carrying him around the house and still not angry with him. Then that man said he still not become angry. So then he went and sat in the lap of Eknath's wife. Eknath's wife was sitting, that man went and sat in her lap. Then Eknath said, look, we had only one son before, now we have another son, take care of him. He was not angry. Был другой человек, который тоже хотел вывести Эканата с вами из себя, и поэтому однажды он сделал даже так, зашел в дом к Эканату, он бросился, запрыгнул к нему на спину, чтобы посмотреть его реакцию. Но Эканат совершенно не рассердился, никак не отреагировал. Тот разочарованно слез с его спины, или второе, что он решил сделать, он решил прыгнуть на колени его жены. И тогда Эканат сказал: посмотри, у нас был раньше один сын, а теперь уже два. Тебе нужно позаботиться о нем как следует. So one time, one lady was there. She thought that if Eknath is a pure devotee,
So I will invite him for prasad. So if you feed a pure devotee, it is like feeding 100 brahmanas. So she thought, I have taken a vow to feed 100 brahmanas, but I don't have enough money to feed 100 brahmanas. So better I feed Ekanath. Feeding a Vaishnava is like feeding 100 Vaishnava, 1000 Vaishnavas, 1000 brahmanas. So I have taken the vow to feed 1000 brahmanas. I will feed Ekanath. We are as good as feeding 1000 brahmanas. So she invited Ekanath. So Ekanath's son went there, he did cooking. Lady was from low class. So anyways, so Ekanath's son said, all right, I will cook for you and lady will provide the ingredients and you eat in the house. So Ekanath's son cooked a feast, offered to Thakurji, and Ekanath began to take prasad. When Ekanath took the prasad, in India there is actually, we have plates, like steel plates and other plates, plastic plates. But in India, they have this plantain leaf, green leaf, big leaf is there. So Ekanath ate the prasad, honored the prasad there. Then he was about to get up. So that lady gave him dakshina, some donation. And then she lifted the leaf plate. But when she lifted the first plantain leaf, another plantain leaf appeared there. Another. So 1000 plantain leaves appeared there. So Bhagavan Krishna showed that when feeding a pure devotee, it's like feeding 1000 brahmanas. Then she had to carry 1000 plantain leaf plates and throw them outside. Одна женщина из деревни Каната с вами хотела послужить ему. В Ведах написано о том, что накормить одного вайшнава равняется тому, чтобы послужить 1000 браманам. И тогда, так как средств больших у женщины не было, она и подумала, что вот она сейчас послужит Эканату с вами, и тогда она получит благо от 1000 браманов. Но она была не из 7 браманов, а браманы принимают только пищу из рук браманов, то есть браманы, готовить пищу для браманов могут только браманы. Тогда Эканат послал туда своего сына, чтобы он сам все приготовил. Женщина только должна была дать продукты. И сын Эканата с вами приготовил Богу, предложил божествам, пришел Эканат с вами, и он почтил просадом. И когда женщина, она дала ему дакшину, то есть дань, и хотела уже убрать тарелку. Тарелки, сейчас мы едим из железных тарелок, раньше были золотые, серебряные тарелки. А тогда в деревне Каната с вами и вообще у людей браманов, у простых людей, у них тарелки из листьев. И когда женщина стала поднимать тарелку из листьев и Каната с вами, она вдруг внизу увидела еще тарелку. Она подняла ту тарелку, а там внизу была еще тарелка. И так было, там обнаружилось целые 1000 тарелок, когда она их поднимала. Тем самым Господь ей показал, что действительно, когда ты кормишь одного вайшнава, это равняется служению 1000 браманов. So one time, there was one Brahman. He was sent by Rukmini as a messenger to Krishna. Oh, I am in love with you, I want to marry you. So this Brahmana came all the way from South India, Vidarbha, Maharashtra region, to Dwarka to give the message. That same Brahman again incarnated in Madhva Sampradaya as a great Acharya called Shri Vadiraj Tirtha. 5000 лет назад, когда на земле присутствовал Кришна, одна принцесса Рукмини написала письмо для Кришны, в котором объясняла о том, что она хочет выбрать, и выбрала лишь его как своего супруга. Это письмо она передала с Браманом. Браман шел из ее царства, которое находится в Южной Индии, пешком до Двараки. Дварака находится в западной стороне Индии. So he used to worship the deity of Hayagriv. Hayagriv, we every morning sing Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. This Hayagriv actually is a horse-headed incarnation. It's one of the 24 incarnations. So those students who are not doing good in exams, if they sing Hayagriv, Hayagriv, Hayagriv 3 times, then they get good marks and they have very good intelligence. Этот Браман поклонялся Богу в образе коня, Хайагрива. У Бога бесчисленное количество образов.
И один из них, когда он передает знания, его называют Хаягрива. Махарадж говорит о том, что если есть студенты, которым сложно сдать экзамены, если они будут повторять каждый день Хаягрива, 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 то непременно они на отлично сдадут любые экзамены. Hari bol, Nitai Gaur Premanande, Hari. Nitai Gaur Premanande, Hari. Можно пару вопросов? Вы переведите? После лекции, потому что время сейчас немножко осталось. Посидите еще немножко, послушайте. There's some new person. Yes, nice people, they were listening to us. Okay. Well, everything you are okay, can ask. У вас все нормально, Махарадж спрашивает? Все хорошо? Он по-русски понимает. Well, your family, your children, wife, everybody okay? Нет, просто пару вопросов было, вот хотел вас задать. С женами, с детьми все нормально, Махарадж спрашивает? Вопросы можно только после лекции. Спасибо, все нормально. Okay. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja. This kirtan is the Bhagavan kirtan. This is the Allah. This is the kirtan of Allah. Allah meaning Allah मतलब होता है जो बड़ा है. इसलिए जैसे तुम्हारे मुसलमान में अल्लाह कहते हैं, हमारे मत में विष्णु कहते हैं. विष्णु मतलब जो व्यापक है. जैसे हमारे पास में विष्णु है, विष्णु meaning the everywhere. All pervading. Allah meaning is same. God meaning same. Every God is not different, is the only one. You are different name, you are Kalima. То, о чем мы сейчас будем петь, мы будем фактически прославлять Аллаха. Это Бог, Он один, у Него множество имен. И Аллах, можно говорить Вишну. Вишну означает всепроникающий, огромный, нет никого выше, чем Него, величественный, чем Его. Hare Krishna. Now coming question, why when you are chanting this holy name, this Allah name, why you are become happy? What is the reason? Возникает вопрос, почему, когда мы повторяем имя Аллах, хорошо становится на душе? Что это дает? Yeah, that telling if somebody telling oh nonsense, idiot, stupid, then what happening? This word is such a thing, you are become very angry. Yeah, you are telling stupid. No, this is the only word, nothing. Like this, if you telling oh you are very nice, you are very beautiful, your nature is very sweet, then you become so happy. This is the only word he doing happy and unhappy. Like this, yeah. Слово имеет огромную силу. Если мы кого-то назовем идиотом, глупым, некрасивым, никому это не понравится. А если мы говорим, о, какой ты замечательный, какой ты великий, какой ты умный, это нравится всем. If you person, oh, you're not beautiful, you're ugly, you're stupid, you're this, that, then nobody will like this. And if you say that, oh, you're so great, you're so beautiful, then everyone will like this. Yeah, like this, our all scripture telling, this God is the, this is the, so this God is telling Madhuram, Madhuram, Metat, Mangalam, Mangalanam, Sakala, Nigama Balli, Satpal, Chit, Swarup. Our all scripture telling, so this Krishna, God is the more than sweet than sweetness, is auspicious than more auspicious is His name and He also. When you are chanting this holy name, God's name,
you are become so happy. It's so happy. Your life become successful. So when you are take the name of this God, so you are so happy. В Библии говорится о том, что Бог, имя Бога, это слаще самого сладкого и полезнее, благоприятнее всего самого благоприятного. Поэтому мы тоже любим повторять имена Бога. Yes, now so you are take the name of our God, you chanting now His name. Поэтому давайте вместе петь. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya
or this bhakti is the complete science. What is the our Guru Varga Rishis, this time of Kirtan, what they are keep some rule and regulation, this is the everything for science. Преданное служение Богу, или на санскрите это называется бхакти, имеет под собой глубоко научную основу. То, что дали нам древние святые мудрецы, является собой полную истину. Yeah, now you just heard if somebody can abuse, they become unhappy. Give them sweet word, they become happy. So when we chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, why become so much happy? What is the reason? Reason that is Hare. Hare meaning is the name of this Hare. You know, Hare Paramatmane, Pranat Kleshanasaya. Hare meaning our all kind of suffering. He is the finishing. You know, your life always our life is a disturbed life. Always you are so many seven kind of suffering always. Janma, Mritu, Janma. Telling Hare meaning, our scripture telling all kind of this suffering with the move. This name is the Hare. Почему, когда мы повторяем имена Бога, мы испытываем счастье в сердце, какое-то теплое чувство? Потому что каждое слово имеет силу. А когда мы называем Бога, как, например, Харе, что мы подразумеваем под этим? Мы называем Его тот, кто спасает нас от страданий, от бед в этом мире. Мы все страдаем в этом мире от мук рождения, болезней, немощи, старости и смерти. И когда мы говорим Харе, это значит Спаситель, Спаситель, мой Спаситель меня из этого мира, от моих страданий. Yeah, and the Krishna meaning who is the very beautiful, very sweet, you know, very love. You know, this is Krishna, and Krishna meaning he is our mind always disturbing mind. Go here, there, think, there. So you are disturbing. But when you tell the name of Krishna, that is the meaning. Krishna meaning he is very attractive. Which attract our mind and bring to Him. This is the meaning of the Krishna. Когда мы произносим Кришна, Кришна обозначает «О самый красивый», «О самый привлекательный». Наш ум устремляется только во внешние объекты, и поэтому он лечится и тоже страдает. А когда мы говорим Кришна, то с одной стороны мы называем Бога самым красивым, а с другой стороны Он притягивает к себе наши чувства, и тогда мы испытываем удовлетворение. Rama, meaning who is the gave aram, who is the gave very peaceful, who is the sitting the everybody heart, you know, this is the Paramatma, so he gives so much happiness, this name the Rama. Когда мы произносим имя Рама, мы называем «О тот, кто дарует покой», Арам. Поэтому, когда мы произносим имя Рама, мы испытываем покой в сердце. Yeah, and you also when chanting this holy name, you are everybody clapping. Why our Rishimuni there keep rule when clapping this holy name? What is the reason? И когда мы повторяем имена Бога, мы при этом хлопаем в ладоши. Зачем мы хлопаем в ладоши? Наши древние святые мудрецы Риши и Муни также объясняли, зачем это делать. Yeah, what our Rishimuni, our scripture, our Quran, our Bhagavad-gita, and our this is Christian scripture Bible, you know, where they are written, they are very intelligent person. They are very intelligent person. They are keep something in the our body also stay okay. Our also spiritual advance also make it. That everything they are writing looking two way, not only one way. То, что написано в наших писаниях, в разных писаниях этого мира, таких как в Коране, в Библии, в Ведах, это написано очень благоразумными людьми, далеко не глупыми людьми, теми, кто понимают это, великими святыми. И если мы следуем, мы будем духовно продвигаться. Yeah, now come question why you are clapping the kirtan. Rishimuni, before I tell you this acupressure, we don't know acupressure, this Chinese is so much advanced that acupressure.
there are no which points you can, pressure, then which kind of disease you move. Thereby foot and hand, both they are, through by who is the no scientist, know his the body, because all nerve, hand to their, leg, everything. The scientists they are know, so thereby through this, so he is clapping, what happened? All parts is pressure, then all kind of disease in the move is our body. Сейчас, если раньше говорили о полезности акупунктуры, о том, что есть зависимость между органами нашего тела и определенными точками нервной системы на ладонях и стопах, то теперь это уже доказано научный факт. А раньше, прежде, древние риши муни говорили о том, что нужно обязательно хлопать в ладоши, потому что тем самым вы давите на эти точки, и ваше тело будет хорошо работать. Yeah, this is the one reason. Another reason, when you are clapping, when telling somebody doing glories, they will do clapping. I don't know. Here also, yes, when somebody, you can do this prime minister, this minister, you clapping, this is his glory, this is. So now, why you are clapping here? Here clapping for Gospel, Krishna. Yeah. So if you clapping for blood, then what happening? Then, you are always suffering this material world. When it's always suffering, why suffering? Our some previous karma, previous bad karma. So every karma is right here. He the proper, who is the Jyotish, proper the astrologer, he can saw your hand, he can tell everything. What happening, previous, before, future, can everything right in your hand, everything there, So when you clapping the front of this blood, then what happens? If some line, if you have some bad, then make it okay, this line, bad line become the okay. Yeah, why you are clapping? Итак, почему мы еще хлопаем в ладоши? Хлопать в ладоши – это аплодисменты. Это значит, ты кем-то восхищаешься. То есть в светском обществе мы кому хлопаем? Кому-то президентам, министрам, когда входят какие-то высшие чины. А когда мы поем имена Бога и хлопаем, фактически мы аплодируем, восхищаемся Богом. Конечно же, ему будет от этого приятно. Это вторая причина. И он прольет на нас милость. А третья причина в том, что все мы страдаем по нашим прежним поступкам. Все мы получаем то, чему заложили основу в прошлом. И у нас, у каждого есть уже судьба предписана. Она написана в наших руках. Это называется хиромантия. Те линии жизни, наша семья и так далее. Когда человек поет имена Бога, когда он хлопает в ладоши, то Господь, Он стоит выше, чем любые законы этого мира. И если Он дарит вам свою милость, то ваши линии меняются, ваша судьба тоже меняется на благоприятную. You can do test this thing. If your life is so much suffering, so much distress, you can sit the blood and do kirtan and clap, then you can see your all kind of suffering move very quickly. И тогда Махарадж предлагает, вы поэкспериментируйте сами, посетите дома, сам один, и пойте имена Господа, хлопайте в ладоши, вы сами увидите, как у вас начнет меняться жизнь. Yes, so when kirtan is going, you can clap, okay? Поэтому, когда бы ни происходил киртан, хлопайте в ладоши. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Bola Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bola Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why you are dancing the front of the deity? If you dance, then what happens? What is the proof? А зачем-то танцевать для Бога? Что можно с этого получить? Вопрос. You know, sometimes what happening? Some wives you dance to husband, and sometimes this parent also dance to his wife, and this. You know, everybody dance to somebody to dance. I understand. I don't know. Everybody. This Maya also dancing. This is the this material world. Everybody dance in front of us. Why? Reason is that you did not dance in front of this deity. If you want to dance in this front of a deity, then you are all dancing to finishing. Then you can go back to Godhead. Yeah? Иногда жена делает так, что муж танцует под ее дудку. А иногда жена танцует, потому что ее заставляет муж. Так вот, если вы не хотите, чтобы в этом мире танцевать перед кем-то, нужно танцевать для Господа и перед Богом. Тогда ваши танцы закончатся, эти принудительные танцы, и можно отправиться прямо к Богу. Yeah, and we are dancing this acupressure also, you know. This is the by hand, by leg. There are all kind of disease. There is one kind of acupressure also. All Sripad disease also is. А также, если вы танцуете, то ваше тело будет всегда здоровым. Оно будет в тонусе, бодрое. И плюс будет работать акупунктура. Вы еще и на стопы, на свои точки все нажимаете. Yeah. You can tell this story, this how this is rat about to drink the oil. You know this Kartik month when the lamb. В Ведах описана одна история. В Ведах написана одна из историй. Да, немножко, а потом будем танцевать. Махараджами, вы вставайте. Я тогда тоже встану. В Ведах написана одна история. Однажды в храме забыли лампадку с огнем перед божествами. И ночью одна мышка побежала на запах, потому что в лампадке масло наливают. Она побежала на запах масла, чтобы его попить. И когда она стала пить, ее усики вспыхнули от огня, потому что лампадка была с огнем. И от того, что у нее усики вспыхнули, она же была в небольшом шоке, в испуге, она стала прыгать перед божествами. И из-за этого в следующей жизни она родилась принцессой, потому что божества приняли это как танец себе. Finish? Yes. Very hard to tell you. You know, if unknowingly somebody dance, became the prince, you know, and he go to Golok Vrindavan, if someone knowingly could dance, what happens? Если даже человек неосознанно будет танцевать, как-то обращать своим телом перед божествами, он получит такой результат огромный. А что говорить, если человек осознанно будет с душой, с любовью танцевать для Бога? Тогда Бог подарит ему. So I tell by love, affection, dance in front of deity. Поэтому с любовью и от души нужно танцевать перед Богом, для Бога. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, 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 Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Я мусульманин. Исповеди своей веры, я мусульманин. И мой вопрос вот первый. В чем разница между верой и религией? И у вас что? Религия или вера? I'm Muslim and I have a question. What is the difference between faith, Shraddha, and religion? Dharma, like faith, Shraddha, and religion.
then what is the difference between this? And what is this Hare Krishna movement? This is faith or is this religion? Telling this is the Shraddha is the spiritual life first stage. Our Goswami telling this is the Shraddha. If somebody, religion, this faith, first telling, faith is the first starting to this religion, first this Shraddha. Maybe he's asking Loki Paramartha Shraddha. This is a different thing. This is the different thing. If this is the Paramartha Shraddha, is the complete your faith, And if you have not Shraddha, how you come here? So this is the first stage of this. Сначала у человека зарождается определенная вера. Я спросила, может быть, мужчина хочет спросить про мирскую веру, это называется на санскрите локик шрада, и трансцендентную веру, настоящую веру, это называется параматха шрада. Он говорит, да, говорит, важно это объяснить. Вы от вопроса-то вот не уходите. Я вот начал свой вопрос, и я его вот продолжил. Вот в христианской вере, в Библии, он известен как Моисей. В мусульманской вере он известен как пророк Муса, то есть который взял и просто на две части разделил, как вам сказать, море. Ну, от того, что как вы правильно сформулируете, как не подождите, да. На две части вот разделил и просто вот спас человечество. В нашей вере вот так. В вашей вере он поясняется как Моисей. В нашей вере он как Муса пророк. В нашей вере поясняется, что Иисус Христос, то есть Исо Пайгамбар, то есть ваш. То есть ни с того ни с сего у христианской вот девчонки появляется на свет ребенок. То есть он Божий. Это единственный пророк, который видел Бога в лицо. А Бог он, как вы сейчас там чуть-чуть вот ошибочку вот сделали, не 99, 999 лиц у Бога, это у мусульман, а 1299 это по всему миру. Это остается остальное у христиан, у кришнаидов, не знаю, у буддизмов или там у католиков и т.д. и т.п. Ну, я хочу вот пояснить. У вас что, вера или религия? Ну, суть одна, потому что Бог у нас один. Я не вот совсем, поясните не совсем увидела связь между верой и религией и разделением Моисея на две части, что это спасло людей. Я зависимости тут не увидела. Зависимости вы увидели в том, что у вас он проповедуется по-другому, даже в индусской вот вере он проповедуется по-другому. Вот дело в том, что мы говорим о сути. Мы говорим о сути, мы не о внешних атрибутах говорим. Ну, а вы знаете, вот что с небес всего лишь две книги упали. Это Коран и Это Библия. вопрос или ответ? Нет, это и вопрос, и ответ. А у меня вопрос. У вас религия или вера? Чтобы он ответил прямо и коротко. Все. What is this Krishna consciousness? Religion or faith? Обе. И вера, и религия. Ну понятно. Коротко, да? В принципе. Well, you are not Muslim, you are not Hindu, you are not Christian. Only, you are coming from Krishna. Our all scripture telling you are person of Krishna. This is God. You telling the Allah, you telling Krishna, you telling this God. You are only. But some स्थान काल पात्र से हम बाद में सब ऐसे हो गए, लेकिन पहले ऐसे नहीं था. According to time, place, and circumstances. We are become some Hindu, but before that, before you are not any Hindu, Muslim, Christian. Before no, you are come to this Manu Maharaj. Everybody came to one Krishna's son, but after they are become divided. Не нужно считать, что вы мусульмане, вы христианин ли вы, хинду ли вы. Это все внешнее. Мы все являемся слугами, частичкой Бога. И было такое время на земле, еще до того, как христианство, мусульманство получилось. Была одна цивилизация, один язык, одна культура и единое поклонение Богу. Но мы говорим не про внешние атрибуты. Религия — это значит считать себя слугой Бога. Your blood not different from me blood. Your body not either you are Muslim, you are Hindu, this is Christian. Понимаете,
понимаете, да, ваше тело, ваша кровь, она не отлична от нашей крови. Ваши умы имеют те же самые органы. Вот это вот критерий мусульманин и христианин, это искусственный критерий. Это не разные виды жизни. Хорошо. Так, короче, спасибо вам за все. Ладно, мы пойдем. Ладно, Кто можно? хочет, может остаться, кто хочет, может идти. Нет, Вы нам всех надо забирайте. Да? Ладно, спасибо. Хорошо. Я другую религию уважаю, потому что я мусульманин. Пошли. Потом пойдем. Видите, как я жопу вдал. Нет, пошли. Всех убили. Витай Гаур, Премананде. आज हम सुनेंगे इस चीज को हम अपना जीवन में कैसे उतारें. So far we discussed different aspects why bad things happen to good people and good thing happens to bad people and whatnot. We also discussed so many topics. But today, all the summation, we are summarizing all the classes and we are giving the practical application of all the theoretical knowledge we have had so far. How to put this in practice? That's $1 million question. Because you may have the theoretical knowledge, but unless you know how to put it in practice, you will not be successful in life. So today's class is about practical application of Krishna consciousness. Итак, на протяжении многих лекций мы уже прослушали о том, что такое душа, о том, какие страдания в этом мире, о том, почему беды случаются даже с хорошими людьми. То есть мы слышали о карме и результатах последствиях. И тема сегодняшней лекции тоже, можно сказать, является ответом на $1 миллион. Наша сегодняшняя лекция называется... Зачем микрофон говорит? Тема сегодняшней лекции называется «Как применить это в своей жизни». Мы получили много теорий, и теперь как это воплотить в нашей жизни, что является самым важным. So actually we discuss yoga. Then there are classes for Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Yoga is now a very popular term. Anyone and everyone can use this term to make money. But actually what does yoga mean? Yoga means the meeting. Meeting of two eternal objects. Two eternal... exercise. exercise yoga. This is not... Suppose many yoga institutes they teach how to do Ashtanga Yoga. And Ashtanga Yoga also has 8 stages. Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi. Especially they focus on the asanas. That this asana, that asana, Shirshasana and whatnot. But these asanas, this is not the 100% yoga. The real meaning of the word yoga is the meeting of the Supreme Lord and the minute living entity. So how the minute living entity and the Supreme Lord, they actually meet, and so that meeting is actually called yoga. So in this particular Bhakti Yoga, we are trying to meet the Supreme Lord face to face, and that is Bhakti Yoga. Итак, в этом мире это стал уже достаточно крупный бизнес. Когда вы пишете йога, люди учат хатха-йоги, люди учат аштанга-йоги. Я когда по России проезжала, видела бизнес-йогу, видела менеджмент-йога, самые различные йоги. Люди хорошо сейчас используют этот термин для того, чтобы зарабатывать деньги. Но, как Махарадж говорит, упражнение тела не обозначает йогу. Движение тела не является собой йогу, сущность йоги. Йога обозначает встреча. Йога обозначает соединение и встреча. Фактически йога — это процесс йоги, процесс бхакти-йоги обозначает встреча с Высшим, встреча с Высшей Личностью Бога. In Bhagavad Gita, the knowledge that is given is confidential knowledge, more confidential knowledge, most confidential knowledge, and the supermost confidential knowledge. Now in the 18th chapter of Bhagavad Gita,
Bhagavan Shri Krishna is telling the Sarva Guhyatama Gyan, not Guhya, not Guhyatar, not Guhyatam, but Sarva Guhyatamam, the most confidential. Yeah, Sarva Guhyatamam Bhuya, Bhakshami Priyakamya. Man manava madbhakto madhyajimam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijani priyosi me. Become my devotee. Man manava madbhakto. Offer your mind unto me. Become my devotee. Man manava madbhakto madhyaji. Yaji means do my archan, yajan. Madhyajimam namaskuru. And if you cannot do archan, then at least come to the temple and offer dandavat pranams to me. So, Madhyajimam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijani priyosime. Krishna is telling that you will certainly come back to me. Because it is said in the scripture, Dashashwamedhi punarati janma Shri Krishna pranamina punarbhavaya. If someone has done 10 horse sacrifices, conquering the whole world, still he will take birth. But Shri Krishna pranamina punarbhavaya. If you offer dandavat pranam to Krishna, you will never be able to drink the breast milk of mother again. Matustanyam piben nahi. So means your birth will be stopped. В Бхагават-гите Кришна описывает различные виды йоги. Тем самым он раскрывает для нас сокровенное, более сокровенное и самое сокровенное знание. Сарватам гухьятам. Что это за самое сокровенное знание, о котором он говорит в конце Бхагават-гите? В 18 главе Бхагават-гите, в 65 стихе говорится «Манмана бхагамад бхакто маджати маннамаскуру». Кришна просит, в конце, после того, когда он написал многие виды йоги, он говорит: «Стань моим преданным, поклоняйся мне, предлагай мне свои поклоны». Можно делать 1000 жертвоприношений коня. Жертвоприношение коня является самым высшим яги из тысячи других описанных в Ведах. Когда ты совершаешь жертвоприношение коня, ты становишься императором земли. Даже если ты делаешь 10 таких жертвоприношений коня, ты все равно родишься снова. Но если человек искренне, с пониманием о том, что он слуга Бога, делает хотя бы один поклон Господу Кришне, тогда он уже больше не пьет грудное молоко матери. So now, suppose your doctor has, you have a disease. So whatever we have heard so far, now how to put it in practice? You have to try to apply it. Because simply having the knowledge and taking the notes, meticulous notes, will not help you. You will have to apply those notes to your life. So just like you go to a doctor, if you are sick, the doctor will give you some medicine. But if you take that medicine, bring it home and keep it in the locker and never take that medicine, then that medicine cannot cure you. So now we have to apply the principles of bhakti, which we have studied last 5-6 days. So therefore, bhakti, when does it begin? Prahlad Maharaj told, Kaumaram Acharyat Pragya Dharman Bhagavataniha Durlabam Manasham Janma Tadabhya Dhruvam Arthadam. Oh, you have got this rare human form of life. And it may not come back again. Who knows, next lifetime will be born a human being or not. Adhruvam, it is temporary. So therefore, execute bhakti from the age of 5. Kaumar means from the age of 5. This is the instruction of Prahlad Maharaj. But actually, not from the age of 5. Bhakti begins from the womb of the mother. Because when the baby, we study in Bhagavatam, when baby becomes 7 months old, that time baby begins to pray to Bhagavan. Oh Bhagavan, where you have put me? This is a bag of urine, pus, stool. My head is down, my feet are up. And there are so many, my brothers and sisters are there. They are the insects in the womb of the mother. They are biting me. Baby is fainting all the time. And also there are acids in the stomach. So it is not a very good condition. So then baby prays like that. So that is where bhakti begins. But as soon as the baby comes out, the baby forgets, oh, that I come out by the mercy of Bhagavan. So bhakti means it should begin from the womb of the mother. One moment should not be spread. Yes, you can see somebody thinking, oh, now young age, now this is enjoyment now. Enjoyment life now. When we become old, then can do bhakti. Now this no. This is not scripture today. When start mother, that time to start to pray. That time to, so Тема сегодняшней лекции — это о том, как
воплотить в жизнь эти принципы бхакти. Махарадж говорит, мы все в течение 6 дней записывали о том, что такое бхакти, о важности бхакти, о том, кто мы есть, как мы замечательно обо всем этом писали. Но если мы не воплотим это, не будем применять это в своей жизни, то грош этому цена. Если вы идете к доктору, и доктор вам говорит, вот тебе нужно делать такие-то обязанности, нужно принимать такое-то лекарство, вы это у себя записываете, как нужно это делать. Если вы не будете следовать предписанию врача, вы не излечитесь. Какой смысл ходить к доктору? Таким же образом, то, что мы сейчас записали в свои тетрадочки, нужно воплощать в жизнь. Когда? Прабхупада Махарадж говорит, что нужно этим начать заниматься с 5 лет. Махарадж его опровергает. Он говорит, бхакти нужно начинать заниматься с 7 месяцев, когда ты еще в утробе. До рождения. То есть, когда жизнь появляется, то есть, когда душа появляется, видно признаки души в эмбрионе, когда он начинает себя осознавать на 7-м месяце беременности. И тогда он начинает молиться Богу. Он вдруг начинает понимать, где он и как туда попал. Он начинает молиться Господу и просить прощения, потому что ему там очень больно и неприятно. Он висит кверх тормашками, в кислоте, в желчи, в достаточно неприятной жидкости. И кроме этого, его кусают те паразиты, которые там находятся, те все вредные и обжигающие вещества, которые мама вкушает. И в каком состоянии там находится этот младенец? Он то приходит в чувство, и тогда с мольбой обращается к Господу, то просто теряет сознание от боли. Поэтому иногда двигается, иногда не двигается. Неприятное состояние. И именно тогда нужно начинать совершать служение Богу. Но когда ребенок рождается, то он забывает об этом ужасном мире, в котором он был, и начинает наслаждаться жизнью. То, о чем Махарадж сказал, что вот мы все думаем, мы сейчас молоды, полны сил, и вообще этот мир для наслаждений создан, для меня, любимого. И можно этим заниматься, то есть служением Богу поближе к старости. Тогда уже вкус ко всему потеряется, и, соответственно, чувство будет не так работать. Но это полная иллюзия. So now the question comes, where was Bhagavad-gita instructed? So the location of Bhagavad-gita instruction is not some yoga studio, peaceful forest, or your home. It is actually the battlefield. Raging battle is about going to begin. The biggest battle in the history of the mankind. There are 75 million soldiers standing. 750 million soldiers are standing in front of each other. There are 11 Akshashana, Akshavani and 5 Akshavani on one side. And in the middle, Krishna, Sena Ubhayora Madhya Ratham Sthapayame Uchchuta. Krishna told, Arjun told Krishna that my chariot should be placed between this army, between the 750 million soldiers. And that is where Krishna began to instruct Bhagavad Gita to Arjun. Arjun was not a renunciate, he was not a sannyasi or brahmachari. He was a householder and he did not have just one wife. He had four wives or maybe 5 wives. He was married to Draupadi, he was married to he was married to Subhadra, also he was married to Ulupi, the Naga Kanya, the snake woman. Like that he had many wives, many children, and a big responsibility. He has to fight a very big war, then he has to rule the kingdom. So Krishna explained this knowledge of Bhagavad Gita to Arjun in this very precarious situation. So Bhagavad Gita is not only applicable for peaceful persons or sannyasis, it is also applicable for those who have office duties, those who are doing business planning, those who are the CEOs of the company, chief executive officers, those are the CFOs, chief financial officers, even the most responsible persons. The Bhagavad Gita training is essential. Even the American president, when he is elected at the office, is given some Bhagavad Gita training. Otherwise, he cannot even function at a top job. Бхагават-гиту совершают не просто в какой-то студии. И не просто для этого, что это можно делать только в лесу.
вдали от цивилизации. Нет. Кришна наставляет Арджуну посреди поля сражения. Он попросил, когда они стояли на своей колеснице между двумя армиями, прямо до самого огромного сражения на земле, Махабараты. Они стояли между двумя армиями, в котором было более 75 миллионов доблестных воинов, несравненных своей силой. И Арджуне сейчас предстояло огромное сражение. Кто такой Арджуна? Великий царь земли. И он далеко не брамачари. На нем лежит огромная обязанность, огромная ответственность за свои поступки перед странами, не просто перед одной страной, перед многими странами на земле. Он семейный человек, у него даже не одна жена, говорит, более 4. То есть он и женат на Субатре, и на Драупади, и на одной из Нагаканья. Это жена. На одной из Нагаканья. Таким образом, у Арджуна это семейный человек, у которого огромные обязанности. Гораздо больше обязанностей, чем у просто обычного рядового президента. И тем не менее, в этот самый острый момент жизни Кришна наставляет Арджуну совершать бхакти-йогу. Без нужных, без насущных наставлений невозможно управлять ничем. So one time what happened? Actually, there are many branches of knowledge. There is engineering, there is medical science, there is science, and all this is the knowledge. But physics, chemistry, mathematics, algebra, geometry, trigonometry, calculus, integral calculus, differential calculus, operations research, all these topics, there's so many branches of knowledge. But if you don't know these branches of knowledge, no harm. You can still carry on with life. Because if you have the knowledge of bhakti, then all the knowledge is automatically included in bhakti knowledge. There is no need of any other knowledge. If someone has understood the 4-letter word L-O-V-E, love, or 2.5 syllable, prem, P-R-E-M, prem, oh, very easily he can live life, because this is the topmost knowledge. But if someone has not studied bhakti, then all other branches of knowledge cannot help him. So one time there was one boy, he was the name. So therefore, if you perform devotional service, then you become eternally free from the repetition of birth, disease, old age and death. Adhyatmic, Adhidevik, Adhibhotik, the 7 kleshas we discussed, you become permanently free from these kleshas. So one time there was one boy, the name Govinda. He went to university and he studied there higher education. He did PhD degree, BS, Bachelor of Science, MS and PhD. He had a very high degree he did from America. Then he came to his village. When he came to the village, then his uncle came to get him with a boat. Says, oh Govinda, you have come from far, from America, so I will take you to home, let's go to our village. So they came in the middle of, he sat in the boat and uncle was rowing the boat. And then he asked the uncle, uncle, did you study mathematics, integral calculus and other? Then he said, no, boy, I don't even heard these things. Oh, your 25% life is wasted. Such an important thing, calculus. You don't know this? Okay, then they went a little ahead. Uncle, did you study physics, chemistry, mathematics? Oh, no, I didn't study physics. I don't know. Do you know the Bohr's model of atom? Oh, I don't know. Do you know the radioactivity theory? Oh, I don't know. Oh, your 50% life is wasted. Then they went a little ahead. He's rowing the boat. Then he said, then a little ahead. Did you study computer programming? Do you know PHP and Java? Do you know how to bring applets, servlets and Java beans? Oh, no, I am just a village man. How do I know Java beans? I have not even heard of coffee beans. What is the speed of Java beans?
So he said, your 75% life is wasted. Oh, all right. So then they went little ahead, and there was so much clouds in the sky, thundering started, and it started raining, and so much rain started coming, and the boat was being filled with water. It felt it will be capsized. Then his uncle asked Govind, "Do you know how to swim?" And Govind said, "Uncle, I don't know how to swim." Then your 100% life is wasted. Uncle jumped in the river and crossed the river, and Govinda died. You understand? So it means that this is the basic knowledge of life-saving skill of swimming. Bhakti is the life skill. It is your lifeboat. Understand? So if you know bhakti, then your life will be saved. Otherwise, you will again be born, again be died, again born, again died. This will go on for eternity. So therefore, get the life jacket. That bhakti. Bhakti is the life jacket. Был один молодой человек, который поехал в Америку, чтобы получить высшее образование, самое высшее. И когда он после многих лет возвратился к себе в деревню, навестить свою деревню, то его встретил его дядя и перевозил его на лодке через реку, через большую широкую реку. Тогда этот молодой человек стал хвастаться, он стал спрашивать дядю: «Дядя, ты физику-то, математику сам учил?» «Нет, говорит, не учил я физику, математику». «Ну что ты, как можно? Ты знаешь, 25% твоей жизни потеряно». И плывут дальше. Дядя везет своего внука. «Дядя, ты знаешь, а ты учил географию, а ты учил химию, ты учил компьютерное программирование». Дядя говорит: «Нет, я не учил». «Ну, 50% твоей жизни просто впустую». Плывут они дальше, и вдруг начался очень сильный шторм. Такой огромный ливень, что просто заливал все и вся. Лодка наполнилась водой. Дядя кричит своему внуку: «Племянник, а ты плавать-то умеешь?» «Нет, дядя, этого я не умею». «Да ты 100% своей жизни потерял». Выпрыгнул и поплыл. Бхакти — это есть самые различные знания, самые различные специализации. Все то, что мы проходим в школе, в университетах, для того, чтобы получить ту или иную специальность. Есть разные области высшей математики, разные области атомной молекулярной физики, самые большие различные специальности, но все, если даже человек не знает это, он может жить. Если человек знает только эти 6 букв, любовь, или на санскрите 4 буквы, прем, этого достаточно для того, чтобы жить. Но если ты собрал, если потратил свою жизнь на все только материальное знание, оно тебе не поможет прожить правильно. И Махарадж говорит, что бхакти, знание о бхакти, это наше знание о том, как плавать, о том, как переплыть этот океан материальной жизни. Бхакти — это спасательный жилет на нас. So actually now we have one big question, that the knowledge that I am getting now, is this the correct knowledge or not? Or is it something mixed up knowledge? So the knowledge we are getting in Gita. So therefore Bhagavan Krishna tells in Gita, evam parampara praptam imam rajar shrayo viduhu sakal niham yoganashta param tapa imam vivasvate yogam proktavanaham avyam manave ishvakave praha manave ishvakave bravit vivasvate manave praha manave ishvakave bravit. That this particular knowledge, it is coming from disciplic succession, and this knowledge first given by Brahma, by Bhagavan Shri Krishna to the Sun God, and Sun God gave that knowledge to his son, to Vaivasvata Manu, and then Vaivasvata Manu gave it to Ishvaku. But over a period of time, this knowledge was lost, so Bhagavan gave it again to Arjun. So this knowledge is obtained in disciplic succession. So if you get the knowledge in disciplic succession, so sampradaya vinaste mantraste nashphala mata ata kalo bhavishyanti chatvaro sampradayina.
Without taking mantra in a proper sampradaya or disciplic succession, mantras have no value, they are valueless. So therefore there are 4 sampradayas. And these 4 sampradayas, Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumar Sampradaya, Brahma Sampradaya. So one has to take mantras and knowledge from these 4 sampradayas. Otherwise the knowledge has no value. The example is given just like the Ganges river. The Ganges river is emanating from Gomukh, Gangotri. And if the water is coming from Gangotri, then it is flowing, then we should know that it is the pure water. It is the pure water of Ganga. But if you address any other river which is emanating from somewhere else, or if you take any lake to be the Ganga, then no one will accept it. So the knowledge cannot be invented. It cannot be newly discovered. It is an ancient knowledge. This is the most confidential knowledge which is coming in the disciplic succession. So in the morning we sing this disciplic succession. Krishna Hete Chaturmukha, Hare Krishna Sevanmukha. So Krishna, he gave knowledge to Brahma, and then Brahma gave to Narad, then Narad to Vyasadeva, like that. So this knowledge which is obtained in disciplic succession is 100% pure. But knowledge from any other source is not reliable at all. Правильно задаваться вопросом о том, что верно ли мы следуем, правильно ли доверяем мы этому знанию. Изначальное знание Веды было передано Господом Кришной, Богу Солнца. Тот передал своему сыну. И так это знание было дано Вивасвану, тот передал его Ишкваку, и это шло по цепи ученической преемственности. Знание, которое передается по сампрадае, по линии, является истинным. Об этом говорят сам Веды. Сампрадая Вихиная мантрае випала мадава. Если человек получает мантру из одной из 4 вайшнавских сампрадай, там написано, в Ведах написано, из Шри Сампрадай, из Брахма Сампрадай, из Рудра Сампрадай и Санака Сампрадай, тогда его мантры дадут результат. Если человек получает мантры или знания от любого другого источника, они никогда не дадут тот результат, который может дать мантра. Поэтому очень важно о том, чтобы черпать знания из правильного авторитетного источника. И если Веды говорят, что нужно получать знания из сампрадаи, то именно в сампрадае находится истинное знание. So now, how to know? The example is given about Guru Parampara, disciplic succession. This is a very good example. Suppose in all over the world we have distributed electric circuits. It means that there is a generator where they use the thermal power, the thermal or nuclear power source or wind power or hydroelectric power generation. So there are different types of generators. So there is a power generator, you say, and from there is a wire. There are many electric poles are fixed, and then there is a very high tension wire. So like 33,000 volt. That wire, then it comes to near her house. Then there is a step down transformer, because you cannot handle 30,000 volt. So this step down transformer, the voltage, it will bring down the voltage to 220 volt or 440 volt. Then the wire will come to your home, and in your home there will be a socket, and in the socket you will connect one wire and the bulb will be light up. So this is how the electricity is distributed. So this power station is actually Bhagavan Krishna. So Bhagavan Krishna is the source of that power. And then this electric line is nothing but the Guru Parampara. And every single pole is the Guru Parampara, one Guru in that Parampara. So this entire big electric line is actually Guru Parampara. And then the final socket in your home is your own Guru. And you are the small bulb. So how do you know that this Parampara is working? If your bulb will light up, then you know that you are connected to the Parampara. And if bulb will not light up, you know you are not connected to Parampara. Understand? So the only way whether you want to know whether you are connected to Bhagavan Shri Krishna
is that you check the electric line, that it is broken anywhere. From bulb there is a line going, the line going to the outside pole, then to the step down transformer, and then it is going to the power station. So it is an uninterrupted line. And the second thing is that there has to be a step down transformer. Because why? Because Bhagavan is a 33,000 volt and we are a bulb running on 220 volt. So if there is no transformer, then we'll all blow up. So therefore the transformer is also Guru. Direct contact with Bhagavan is not possible. There has to be a transformer. Guru is the transformer. So therefore this connection has to be checked. Validity has to be checked whether we are connected to Guru Parampara. But you'll see that there are 4 distributed circuits. One is going to Lakshmi Devi, one through Brahmaji, one through Kumaras, one through Shiva. So there are 4 distributed circuits and they are distributing electricity and they all are authentic because the bulb is lighting. Каким образом люди используют электричество? Для этого делают плотины, чтобы использовать из напора воды электричество, из света, есть генераторы, которые производят электричество. Но этого недостаточно. Кроме самого генератора электричества должны быть еще провода, по которым электричество передает. И кроме того, генератор производит большое напряжение, очень много вольтов. Для того, чтобы люди использовали это электричество, ставят трансформаторы, которые выпускают электричество с определенным напряжением, доступным для нашего использования. А каким образом у нас здесь лампочки горят? Потому что оно идет от источника по проводам, провода должны быть непрерывными. То есть если будет где-то обрывок проводов, электричество сюда не придет. И оно обязательно идет через трансформаторы. Подобным образом можно протестировать знания. Бхагаван Шри Кришна — это самый великий генератор силы. Но она сравнивают с лампочками. Для того, чтобы лампочка зажглась, нужно, чтобы лампочку воткнули в розетку. Тогда начинает гореть. То есть если генератор хороший, если он производит электричество, если это только идет по проводам, если нет нигде обрыва линии, если правильно работает трансформатор, то лампочка зажжется. Если даже есть генератор, идут провода, но нет трансформатора, лампочка просто вспыхнет и разорвется. Будет напряжение больше, чем ей нужно. Подобным образом, то знание, которое мы получаем, оно идет от Кришны. Кришна передает его нашей парампаре. Таким образом существует 4 линии электричества, высоковольтных напряжений. Это Шри Сампрадая, который идет от Лакшми. Это Брахма Сампрадая, идет от Брамы, великие генераторы, трансформаторы. Это Сана Кумары или 4 Брахма, 4 сыновья Кумары. И Рудра. Это трансформаторы, которые генерируют от нас знания Кришны по 4 линиям высоковольтных проводов. Кроме того, в нашей линии все ачарьи тоже являются трансформаторами. И если лампочку воткнуть в розетку, она работает, значит знание работает. Таким образом, если вы подключены к правильной линии, то ваша лампочка загорит. А если вы подключены к неправильной линии или к линии, где есть повреждения или чего-то не хватает, ваша лампочка не загорится. Это будет эксперимент на то, что истина или не истина то знание, которое вы получаете. Но лампочку нужно обязательно воткнуть в розеточку. So now we are discussing the qualifications of spiritual master. So spiritual master, he should be expert. Shabda Brahmana Nishnate, na Nishnayat Pariyadi, Adhaneva Tasya Phalam. Just like there is a cow, very fat, very fat, but barren, means has no calf, then that cow cannot give any milk, although very fat and chubby. So similarly, the guru who is very expert in the scriptures but has no transcendental realization, such guru cannot help you because he is only very learned but has no realizations.
So Gurus also, qualifications are mentioned in scriptures. Tasmat gurum prapadeta jitnyasu shreya uttamam shabde parecha nishtatam brahmani samupashare. That Guru must be fixed in Parabrahma. He must have complete conception of Krishna and he must have transcendental realization. But also it has been told that the disciple also must have some qualification. The disciple, the word disciple comes from the word discipline. That the personality who is willing to accept discipline, means he is willing to be ruled, chastised, controlled, then that person is only disciple. But he is not willing to accept the chastisement of Guru, then he is not a disciple. So here an example is given that Guru is like a plough. The heart of the disciple is like the fertile land, and the seed is the bhakti and the mantras. So now the farmer, Bhagavan is the farmer. So Bhagavan, using the plough of the Guru Maharaj, he has ploughed the heart of the disciple. And now he has put the seeds of bhakti there. But if the heart of the disciple is completely barren or like a desert, then nothing can grow there. So therefore, the heart of the disciple must be a fertile land. But if the heart of the disciple has so many anarthas, just like a farmer, when he is doing the farming, what does he do? First of all, he will till the land and he will uproot all the weeds. Because if Gurudev has put Brahmanda Brahmite Kona, Bhagyavana Jiva, Guru Krishna Prasade Paya, Bhakti Lata Bija, that wandering in the 14 planetary systems, we meet a qualified spiritual master by the mercy of Krishna. And when we meet that qualified spiritual master, he gives us the seed of the holy mantra. But if he has given us the Bhakti Lata Beach, Krishna Seva Vasana, he has put in our heart. But then there are so many anarthas. There are so many anarthas. There is kutinati and this and that. Then they are like weed. So they will not let the creeper of bhakti grow. So first of all, there has to be fence. The fence, why? Because so many animals will try to come and eat. The goat may come, a sheep may come, lamb may come, and they may try to, a deer may come, and antelope may come, and they may try to eat the bhakti lata. So all these anarthas should not be there. And then one has to guard against all the anarthas, bad association. The weed are like bad anartha, bad association. And also we have to guard against elephant. Elephant, it is like an elephant offense like Vaishnava Aparadh. That will also uproot the Bhakti Lata Beach completely, Vaishnava Aparadh. Just like an elephant will enter into the garden and uproot the trees, so the elephant of Vaishnava Aparadh will uproot all the trees and creepers. So therefore, this is a thing that we must try to guard our Bhakti Lata Beach. That is the Guru's qualification. Guru's qualification. Очень при выборе учителя очень важны качества, его качества. Корова может быть очень упитанной, здоровой, но при этом она может не давать телят. Какой смысл, говорит, в этой корове? Подобным образом могут быть люди, которые очень хорошо образованы, у которых хорошая память, хорошие способности говорить, то есть красноречивые. Но если у них нет глубокого понимания, если у них нет осознания, познания этой трансцендентной действительности, мало пользы будет от такого учителя. Тасмат гуру прападьяте джигнаса шрея муттанава. Там в этом стихе описано о том, что гуру должен не только знать суть ведического писания, у него должно быть глубокое понимание, осознание этой трансцендентной действительности. И кроме этого необходимо еще и качество ученика. Одного достойного гуру, учителя, недостаточно. Что такое ученик? Настоящий ученик – это тот, кто терпит наказание своего гуру. Настоящий ученик – это тот, кто будет смиренно и кротко терпеть, когда гуру его поправляет, ругает, объясняет. Только такой человек будет являться настоящим учеником. Наше сердце подобно почве, а гуру подобен плугу, а крестьянином является Кришна. Кришна взрыхляет, пахает
землю нашего сердца плугом, гуру. Он использует гуру как своим инструментом для того, чтобы сделать наше сердце достойным, способным принять это семечко бхакти. И кроме того, очень важно, чтобы наше семя, после того, когда это семечко посадили, наше семя нужно защищать от сорняков. Поэтому крестьяне, когда вспахивают землю, они выдирают все сорняки. Что это за сорняки? Сорняки — это наши анархи, которые тоже растут, берут все необходимое из плодородной почвы. Кутинати, как сказал Махарадж, это притворство, лицемерие, другие анархи. Это семечко нужно защищать и от диких животных, которые приходят в наш сад, чтобы скушать это семечко. Это значит, нужно защищать себя от дурного общения. Иначе это семечко бхакти будет скушано. Также нужно хранить этот сад от большого слона. Слон — это вайшнава апаратхи. Когда приходит слон в сад, он может растоптать любое растение. Поэтому самым опасным в данном случае это оскорбление вайшнавов, что тоже может погубить это семечко. So now we are learning the ABCD of Bhakti. ABCD means the basics of Bhakti. So what is the ABCD? These are the alphabets. A means association. A stands for association with devotees. Because it is explained, Yasya Sangati Pumsam Manivasasat Gunai Swakulerdi Tato Dhimansu Ithanneva Sangshrayet. That just like a jewel is there, if it is kept in the green box, it will appear green. If it is kept in the red box, it will appear red. So association will decide. There is one funny story actually I remember. That one time what happened, that there was actually one tiger and he was associating with a deer. The deer is saintly and tiger is very, ferocious. So one time the deer, and then one Brahman was coming, and the deer is a saintly person, soft-hearted. He told the tiger, "You are the king of the forest. Brahmins are very rare to see. Do pranam to the Brahman and give him 100 gold coins." So the tiger gave the 100 gold coins to the Brahman, did pranam to him, Brahman gave him blessing and went to the village. Then he is now celebrating every day. So other Brahman came. "How come you have 100 gold coins?" He said, "I went to the forest and I got a tiger. I saw a tiger and tiger gave me 100 gold coins and did pranam to me." Then other Brahman said, "I'll also go to the forest. Tiger will also give me 100 gold coins." So that day he went to the forest, searched for the tiger. But tiger today was not in the company of deer, was in the company of a jackal. Then jackal told him that, very rarely you see a Brahman. Brahman always eating Mahaprasad, Malpua, Jalebi, Kachori, Rabdi. They are very fat. You are eating animals, lower animals. Their meat is deer and other are available. But Brahman's meat, very rare. So then when that Brahman came, the tiger ate, finished that Brahman. And he didn't get 100 gold coins, he got so death. So this is bad association. So this is bad association. Общение очень важно. Coming how we apply this thing our own life. This is fourth thing. То есть я все-таки начну буквально переводить. Мы сейчас находимся в школе, мы учим науку преданного служения. Для нас перед нами азбука А, Б, В, Г. Итак, первая буковка А. На английском это association, на русском это общение. Очень важно общение в этой науке. И Махарадж сказал, я вам скажу одну смешную историю. Был один тигр в лесу, у которого друг был олень. У оленей у них духовная природа, у них очень мягкое сердце. И вот когда тигр подружился с оленем, то однажды, когда в лес зашел Брахма, олень рассказал ему, ты знаешь, как редко встретить настоящего Брахмана. Поэтому это такая честь, ты получишь огромное благо, если поклонишься перед Брахманом, подаришь ему 100 золотых монет. Когда зашел Брахма, то тигр лежал перед ним в поклоне, действительно дал ему 100 золотых монет. Брахман очень обрадовался, возвратился в деревню, и другой Брахман его спросил, ты откуда взял это? Ты понимаешь, зашел в лес, и тигр дал
Этот браман говорит, ну чем я хуже? Он тоже пошел в лес искать этого тигра. Но в тот момент тигр уже подружился с шакалом. И шакал его научил другому. Он говорит, ты знаешь, браманы — это очень хорошее мясо. Они так редко попадаются, но они всегда упитанные. Вот ты тут ешь, нападаешь на оленей, нападаешь на других, они все жилистые. А браманы всегда едят махапрасад. Это очень полезно для здоровья. И когда этот браман нашел этого тигра, был совершенно другой результат. Общение очень важно. So therefore it is told that bhaktistu bhagavad bhakta sangena parijayate satsanga prapyate pumbhe sukrute purva sanchite. That how can bhakti be obtained? It can be only obtained by sadhu sangha. But not everyone receives the sadhu sangha. That also depends on your sukriti of past life. So therefore we should pray every day. We pray ekakyamara nahi paya bala harinama sankirtane. That, oh Vaishnava Thakur, I am alone. I have no strength to do harinam sankirtan. So therefore, please give me shelter at your lotus feet. So when we have, suppose we have a lot of treasure, we have kept like thousands of gold coins in our house. Even if there is a very tall fence, then some thief may jump the fence or make a hole in the fence and may enter and you may steal the gold coins. But if we keep some very strong sentry there, like a watchman, guard, then daroga, then he will have a big stick and machine gun and everything, and he will not let any thief come in. So one great Vaishnava poet has told that your bhakti is a great treasure and the sadhu is the guardian, he is the sentry and he will guard your devotion. So therefore one should try to guard the wealth of devotion by keeping sadhu sangha. If you don't have sadhu sangha, then all other limbs of bhakti will be very difficult. You will stop chanting, you will stop hearing, then you will stop following Ekadashi and eventually you will fall in Maya. But if you are simply associating with sadhus, hearing their Harikatha, then automatically all limbs of bhakti will go on very nicely. So therefore, in the most rare thing in this world is sadhu sangha. 3 times it is told in Chaitanya Charitam, sadhu sangha, sarva shastra kai, lava matra sadhu sangha, sarva siddhi hai. That even a moment association with a sadhu is very rare. There's one small story actually about sadhu sangha. One time what happened, there was Harikatha was going on. And in Harikatha, one father and one son, they were actually entering to hear Harikatha. But they were wanted to steal the necklaces of the Matajis who were hearing Harikatha. In the big pandal program was going on in the ground. So father, he told the son, tell me which Mataji has a good necklace. But don't hear Harikatha. Put your fingers in the ears. Harikatha should not enter your ears. So the son would put his ears in the fingers in the ears and he would go to every Mataji see who has a big necklace and show the father. But one day what happened? One thorn entered into his foot. So he cannot take out the thorn unless he takes out one finger from the ear. So he took out one finger from the ear, took out his thorn. And the Harikatha speaker was telling, Bhagavan is everywhere. Andantarastha paramani chantarastham sarvasya chahamridisannivishto. Bhagavan is in the heart of all living entities. And he is watching what activities you are doing. He is Paramatma. Don't do anything bad, otherwise he will punish you. He is in the heart of everyone. Then his thorn was come out. He put his finger back in the ear. Then he told, Father, that Mataji has the big necklace. The father went and he was trying to remove the necklace. Then the child shouted, Father, someone is watching us. The father ran. The father ran and the son also ran behind him. And then they came home running, huffing, puffing. Father said, who was watching us? Oh, Father, the super soul was watching us. Where is super soul? Where is Paramatma? He is in the heart of the woman whose necklace we are stealing. He was inside the necklace also. He is in my heart. Your heart is everywhere. Oh, Father said, then let's not steal anymore. Let's do something else. Otherwise Paramatma will punish us. So this is the power of the association. Tulayami lavenapi na swargam na punarbhavam bhagavat sangi sangasya martanam kimita. One moment association with the sadhu is superior to liberation and even heavenly planet. Самое важное для бхакти – это общение, которое у вас есть. И говорится, что даже если у вашей бхакти – это богатство, которое вы храните, даже если вы сделаете колючую проволоку, все равно за нее могут залезть воры. Но если у вас это богатство будет охранять очень сильный страж с хорошим оружием, то никто туда не полезет. Так вот, Вайшнав, гуру являются телохранителями или являются стражами нашего сокровища.
которые будут защищать от всех опасностей над нашей бхакти. Саду санга — это самое драгоценное в нашей жизни, и оно приходит человеку за миллионы жизней накопленного сукрити. Махараджа сказал одну смешную историю про саду сангу. Однажды был отец и сын, которые жили тем, что во время харикатхи снимали драгоценности с людей, которые слушали харикатху. И отец, очень имевший большой опыт, приказал своему сыну: ты иди вокруг богатых женщин и смотри на них дорогие украшения, но чтобы уши у тебя всегда были заткнуты, никогда не слушай, о чем они там говорят. И тогда маленький сын заткнул себе уши и пошел смотреть, какая тетенька в каких драгоценностях сидит. Он обошел у людей, увидел одну женщину, и так получилось, что заноза попала ему в ногу. И пока он вытаскивал эту занозу, он, естественно, слышал о том, о чем говорились на харикатхе. А там сказали: Господь вездесущий, Господь находится в каждом сердце, Он является свидетелем наших поступков, поэтому никогда не нужно делать ничего дурного. Когда мальчик вернулся к отцу и сказал, чтобы он на той тетеньке большие украшения, отец подсел к этой тетеньке и стал снимать драгоценности незаметно. И тогда ребенок закричал: папа, папа, не делай, за нами смотрят. Папа рванул бежать, и ребенок за ним. Они бежали очень долго, уже устали дорогой, вспотели все, и папа спросил: кто за нами смотрел? Тогда ребенок ему сказал: Бог за нами смотрел. Он находился в сердце у этой тетеньки, Он находился у нас. За нами все, Бог смотрит за всеми нашими поступками. Не нужно делать ничего дурного. So that A, this is the B means books. Necessary, you also study some books. So when some association Vaishnava, then listening Harikatha. When not, then you study these books. Books himself, when my Gurudev told, when some disciple asking, oh Gurudev, you are telling necessary every day associate Vaishnava, but how is it possible? I am staying in my house, after 15 days, 7 days, I come in my house, then telling I gave some sadhu, what is sadhu? Well, I gave them scripture, and Bhagavatam. When you have no any association, then read. Chaitanya Bhagavat, read it, Vrindavan Das Thakur tell you thinking. When Upadeshamrita read, then the Guru Goswami has tell. When you read, who said, say, written the scripture, thinking, I am direct associate of them. This way, you can associate of the Vaishnava. So, necessary you can study also book also. Итак, следующая буква в азбуке на английском языке идет буковка B. B обозначает книги. Книги также являются для нас важной составляющей бхакти, также и дают нам саду сангу. И один из учеников Бхактивиданты Сарасвати Прабхупады спросил: Гурудев, как я могу общаться с вами? Ведь мы живем далеко, мы находимся далеко друг от друга. И тогда Прабхупада ему ответил: у тебя есть мои книги. Когда ты читаешь мои книги, ты должен видеть меня перед собой. Это я тебя наставляю, это твоя садхусанга. Таким образом, несмотря на то, что иногда у нас нет возможности общаться с вайшнавами, у нас есть книги, которые лежат вон там на столе. Вон там на столе находится наш Гурудев, находятся его книги. Да, если вы читаете Чайтанья Бхагаватам, то перед нами сам Шри Вьясадев, который пришел в игры Махапрабху, Вриндаван Дас Тхакур. Если вы читаете Упадешамриту, то вас сам Шри Рупа Госвами наставляет. И когда мы читаем книги Гурудева, то у нас есть, мы слушаем непосредственно от Гурудева. Это будет питать наше бхакти. So A, B, C. C meaning chanting, yeah. The chanting every day you can. Mahaprabhu telling, Iha Jabu Gya Sabu Karyani, must do chanting some fixed route. Not like this, oh, when mind coming, sometimes chanting, sometimes not chanting, no. Every day, this bit Bhagavan himself, Radha Krishna. If one day we are not, this is not, you are changing our cloth, if one day not took a bath, not eating, what happens? Like this, if one day
Don't chanting this meaning is the whole day this holy name is become hungry. So necessary before take breakfast must you chant something. Unnecessary keep some fixed round. If chant 4 rounds, okay, no problem. But necessary every day. And Gurudev telling necessary chanting the 16 round every day. But you are sometimes make excuse, oh, you have no time. Prabhupada, you have so many time, you have so many time, but you don't want chant, Krishna give 24 hours, telling how many hours you want to work, you can do 10 hour work, is the enough. How many hours you want sleeping, 8 hours sleeping, is the enough. Then you have also 6 hours you have, left. So you have not, why not give the 1 and 2 hours, why not give chanting, who is the give everything to us. So necessary you must chanting some fixed round you can chant. So Prabhupada telling, so you have time but you don't want. So Prabhupada telling, you have money time, take your own shoes 100 times, beat your mind. Meaning our mind is so nonsense, you can do everything but until bhajan, then make some excuse. Следующая буковка в алфавите А, Б, В, Г. Б, да. Но на английском идет Си. Си обозначает повторение святого имени. Повторение святого имени. Самой главной практикой в нашем преданном служении является повторение имен Бога. И нужно каждый день повторять определенное количество кругов. Если наш мешочек висит на гвозде, и мы весь день не повторяли имя Бога, это значит, что Рада и Кришна голодные весь день провисели. То есть, когда мы служим Раде и Кришне, тем самым, когда мы повторяем святое имя, мы служим Раде и Кришне. Это пища для них, духовная пища для них, но скорее больше для нас. Если нужно обязательно минимальное количество кругов каждый день читать, говорит. Кто-то вначале повторяет 4 круга, но нужно обязательно поклясться повторять каждый день эти 4 круга и не оставлять Раду Кришну голодных. Шрила Гурудев говорит, что нужно повторять 16 кругов минимальные. Да, и Прабхупада объяснял, это неправда, что некоторые говорят, что времени не хватает. Даже если вы 8 часов будете спать и 10 часов заниматься всей остальной деятельностью, у вас все равно еще остается 6 часов. Можно 6 часов повторять святое имя. И также Прабхупада говорит о том, что когда ты просыпаешься утром, нужно брать свою сандалию, ботинок в России, и бить себя по голове. Да, это неправда, что у нас не хватает времени, у нас нет желания повторять святое имя. И башмак в этом поможет. So let me see D when it diet, na? Diet. So necessary you can diet what? If you want nice, this is the sai paneer, this is the paneer, something that good. You can make it very nice for Krishna. And after Krishna, you can take prasad. Not take anything outside that bad thing. You are necessary. Why? Our India Jason how Arna Vaisamanigama. Whatever you eat, mind becomes like that. Yes. Because there are 3 portions of the food. One is the gross portion, subtle portion, and even subtle portion. So some portion makes the gross body. Some portions actually make the blood. And then some portion, the very gross portion goes away as the stool, and little less subtle portion makes the blood and flesh, and the most subtle portion of the food makes the mind. So the mind is directly from the food, So therefore, what type of food you eat, what type of consciousness that person has cooked the food, that type of consciousness will come in you. Следующая составляющая нашего бхакти – это правильная диета. Ту пищу, которую мы принимаем, является строительным материалом не только для нашего тела, но и нашего ума. Тем самым, когда мы предлагаем вкусную пищу, кто бы там дома не готовил, панир, то есть сыр, пиццу, сырники, вареники и так далее, манты.
кто бы что вкусное дома не готовил, это все предлагается Кришне. И тогда это будет образовывать самую здоровую пищу для ума, крови и тела. Эта пища, предложенная Кришне, будет иметь 3 составляющие. В грубом виде то, что попало в ваш организм, оно все выйдет. В более тонком виде, более тонкие составляющие этой пищи будут питать ваш организм, как полезные минералы и витамины. И самая тонкая составляющая пищи, того, что предлагали Кришне, оно даст, послужит материалом для вашего ума. Таким образом, наш ум тоже строится из той пищи, которую мы принимаем. So, okay, Nitai Gaur Brahmanand. Hare Krishna. Mahaprasad ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, 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 Radhe Radhe Govinda, Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Govinda Radhe, Govinda Radhe, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna
Hare